Navi Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chandigarh, Indore, upcoming campus at Ahmedabad, and upcoming campuses at Bhubaneswar, Noida, Nagpur, and Raipur, with 26 constituent schools and colleges and 10 centers of excellence. Our Shirpur campus, which is the first off campus of NMIMS University, known as Mukesh Patel Technology Park, was established in the year 2007. And this campus offers state-of-the-art, fully residential academic infrastructure. We currently serve over 2,200 plus students across diverse disciplines of engineering, pharmacy, agriculture, textile, and aviation. 15 batches of the campus have successfully graduated, and our alumni are now thriving across the globe, holding prestigious positions across multinational organizations as well as excelling as entrepreneurs. We are very fortunate to have today with us Honorable Shri Bhupesh Bhai Patel sir, Joint President and Trustee SVK. His visionary leadership and active involvement in infrastructure development across the campuses have played a key role in building also this beautiful riverside campus with the state-of-art facility. These facilities greatly support the overall academic, personal, and professional development of our students. We are also privileged to have with us today Dr. Vinod Mohitkar sir, Director Technical Education, Government of Maharashtra, who is graciously honoring this event as a chief guest. His vision, leadership, and contributions to the technical education across state of Maharashtra have been truly inspiring. We are also delighted to welcome Dr. Sanjay Toshniwal sir, Executive Council Member, Pharmacy Council of India, North Region, as our guest of honor. EduLeaders Symposium has been thoughtfully curated as a platform for the dialogue, collaborations, extending the support, exchange of best practices among the educational leaders, innovators, and policymakers from junior and diploma colleges with the higher educational institutions. At a time when Indian education is undergoing a transformational shift, it becomes essential for the institutions and administrators to come together to reflect, reimagine, and support the academic excellence and research. The key theme of today's symposium is supported by NMIMS for implementing NEP 2020 through skill building, vocational courses, value-added certification courses, AI integration in teaching learning, research and examination evaluation, the role of technical and secondary education in achieving academic excellence, support for innovation and entrepreneurship, and effective institutional administration, which are the foundations for the future-ready education system that we aspire to build. I'm very proud to share with you that the faculty and staff members at NMIMS Shirpur campus are highly skilled professionals with the expertise in emerging and future-ready domains such as artificial intelligence, drone technology, mechatronics, automation, 3D printing, allied technologies, along with the strong domain-specific skills in pharmacy, healthcare, agriculture, and textile disciplines. By sharing and extending this expertise with the junior colleges, schools, and diploma colleges, we aim to bridge the skill gap, ignite the curiosity, and nurture the innovation among the students, faculty members, while training and empowering the teachers with their technological skills and workshops and hands-on seminars. Through these initiatives, NMIMS Shirpur campus remains committed for extending its support for academic and technical expertise to the schools, colleges, junior colleges, and diploma colleges across the region, for conducting various student development programs, faculty development programs, hands-on workshops, boot camps, skill-oriented learning courses, vocational training courses, and value-based certification courses as well. With the participation of nearly 100 to 150 principals and administrations, this event represents a significant convergence of academic leadership, and I'm confident that the discussions, the deliberations, and the interactions today will lead to the meaningful collaborations, stronger networks, and actionable insights that can be implemented across the institutions for collective growth. I firmly believe that this symposium will play a crucial role in bridging the existing gap between school education
and technical and higher education. Such collaborative efforts will essentially help to build an inclusive, skilled, innovative, and globally competitive Vikasit Bharat. On behalf of SVKM and NMIMS deemed to be university, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, participants, and organizing team for making this symposium happen. I sincerely hope that today's deliberations will inspire new ideas, foster the partnerships, and strengthen our collective commitments towards the academic excellence and nation building. Thank you all and wishing you all a great new beginning and Happy New Year 2026. Thank you so much. Thank you, Mom, for the words of motivation and sharing the vision of this symposium with us. Taking the session forward, it is my privilege to introduce our guest of honor, Dr. Sanjay Toshniwal, Executive Council Member, Pharmacy Council of India. Dr. Sanjay Toshniwal is a senior pharmaceutical professional specializing in pharmaceutical chemistry and intellectual property rights, with over 28 experience in academia and the pharmaceutical industry. He holds a PhD from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University and is an All India topper of the Patent Agent Examination 2008 conducted by the Government of India. He currently serves as Central Council Member, Pharmacy Council of India, Government of India nominee, and Principal and Director, Vidarbha Institute of Pharmacy, Washington, and is an IP facilitator to the Government of India. Recipient of 4 international patents, author of 3 books, and having won multiple national awards, Dr. Toshniwal sir is actively engaged in industry-institute collaboration, academic leadership, and faculty development. Now, I humbly request Dr. Sanjay Toshniwal sir to please address the gathering. Good morning, one and all. So it's a day start. Good morning. Good morning. Honorable Excellency on the dais. Though the comparer is calling me as a guest of honor, I split this word. I am a guest. The honor is sitting at the center. So Bhupeshji Patel, Joint President and creator of this wonderful facilities and giving opportunities to more than 35,000 students at these campuses. Next to him, the Excellency Dr. Mohitkar sir, a well-known personality in Maharashtra, a state regulator, Directorate of Technical Education, and chief guest of this symposium. Dr. Ritaji, who is a mentor at this organization. Dr. Sunita Patilji is the director at this campus. My friend Dr. Pancholi, the dean at Pharmacy Institution. The dignitaries sitting off the dais, the esteemed faculty of this esteemed organization, and my dear participant colleagues. Friends, first of all, let me take this opportunity to wish you a very happy new year 2026 and time ahead. On the other side, let me congratulate from the bottom of heart to the organizers for organizing such a good event, which is an apt event in the time of this need, on Edu Leaders Symposium. Along with this, I really take this opportunity to appreciate our director, Sir Mohitkar sir. I know him personally. All his positive efforts for the professional in general, whether it is engineering, pharmacy, or all other technical education. I really appreciate all his positive efforts. Even before implementation of this policy 2020, NEP 2020, he started all positive efforts in the state of Maharashtra, which includes School Connect program. I think he was there earlier with MSBT. He also started a very needed program, Career Guidance on Wheel, really appreciable program. I was a part and parcel of that program for so many years.
and many such programs. So thank you, sir. It is like माझ्यासाठी हा दुग्ध शर्करा योग आहे. On one side, I am meeting Bhupesh Bhai. On other side, I am with Mohitkar sir. Friends, if you look back the history of Indian education evolution, we should really feel proud that we are living in India. Why? See, India is known for its oldest and richest civilization in the world. India and China, both of them. Not only this, India is known for its rich history and culture across the world. Also, India has a tradition of long and strong scientific and technological developments proven in the world. And on the basis of these strengths of India since ancient time, India has given more than 30 innovations to the world. We might not be knowing this. Even that time, before the implementation of Patent Act 1970, well before that, we have given so many innovations to the world. And now they are getting it protected, and we have given them at the free of cost for the social welfare. Along with this, if you look at the present scenario, friends, there is a paradigm shift which we must understand when we are talking on NEP 2020. And that shift is globally in education, economy, and the expectations of the society. What is it? Look at the sources of added value. Earlier it was land, labor, capital. जो आदमी जमींदार था उसको मान्यता मिलती थी कि आदमी बड़ा है. Now it's not the case. It is the knowledge, information, and innovation which gives recognition to the person. हमारे past president, late Dr. APJ Abdul Kalam Sahab, was he landlord? Was he recognized for his capital gains? No. He was recognized as a missile man. He was recognized for his information, knowledge, and innovations. So friends, therefore, NEP 2020, if you look at the aims of NEP 2020, there was an aim that a dynamic curriculum to be implemented along with the learner-centric approach rather than teacher-centric approach. Now you see, like when I studied, my teacher were guiding me, you do this, you do that, because the sources were limited. My teacher was my source. But now, student is coming and teaching me, sir, you can handle like this. You can use this artificial intelligence like this and get it done. One day I was keeping drafting letters and letters. And the student came, sir, can we put this word and see at artificial intelligence? That will give you an automatic letter drafted, whatever you want. So there is a paradigm shift we must recognize, and so NEP 2020 aim. Next is a main character of development. In earlier days, it was hardware-based analog age. When we studied undergraduate courses or postgraduate courses, we were really afraid even 1995 to 1997, I studied my M.Pharm. I was afraid of handling computer. Oh, nahi, wo kharab ho jayega, to problem ho jayega. My teacher will get angry on me. And now everything is coming on your mobile. So that time it was a hardware-based analog age, but now we are living in the software-based analog age. Further to that, in the artificial intelligence age. We cannot lag behind. Let me give you one example. Just few days back, I was at Bangalore, and I happened to be meet with a patient from Nimans. Nimans is the big hospital which takes care from the government of India side on Alzheimer's patients. और अल्जाइमर्स पेशेंट में क्या होता है कि याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है, that is a shivering, the body balance equilibrium get disturbed. What the doctor was doing, the doctor placed a chip in the brain, somewhere in the skull, and that chip was operated with the remote.
to balance the firing of that neurotransmitters. So I was surprised. If my brain is getting controlled with the remote by the doctor for the proper functioning, this is giving a big message. In the area of internet, there's computer era, artificial intelligence and development. We cannot lag behind. So, the third paradigm shift that we can note is the production strategy. What was the production strategy earlier, maybe before 3 decades or 4 decades of time? People used to produce in a mass way, but the limited variety. I still remember my childhood, Pond's powder आती थी, एक talcum powder, या कोई particular तेल आता था, or some manjan. And that was a limited variety which everybody believed, and it was produced at the mass level. But now in the current scenario, is it the case? No. Now the production has shifted to the small, from mass to small quantity and the number of varieties. So the expectations of the society are increasing. If I want to buy a talcum powder, I go to the market, I look at the different brands, maybe Park Avenue and blah, blah, blah. Not only that, I want to choose a particular flavor. Not only that, I want to choose a particular packing. So the paradigm shift of production strategy is also shifted. Therefore, NEP 2020 is aimed to foster the innovation because the society is demanding that. Next one is the development principle. In earlier days, it was the economy of scale. एक दिन में कितना production होता था? May it be tablet in the pharmacy field or may it be machine on the engineering side. Now is it a case? No. Now it is the economy of speed at which you are producing the quantity required. And so, one example I wanted to give, I was at Hyderabad, I was looking at exhibition and I saw one machinery. Since I am from pharmacy field, we'll give you an example from pharmacy field. In normal circumstances, we have a steps to produce the tablet formulation. Initially, we mix the ingredient, then we go for sifting, then granulation, then compression, then packing, quality control and everything. I saw a machine in exhibition wherein the display was such that everything was covered in the glass frame and the person was putting all the materials together. On other side, if I go, I am getting the ready-made packed material along with strip packed in the boxes. There is no manual intervention. So these are the developments that are happening. Therefore, NEP 2020 is aimed at multidisciplinary approach. Because though I am saying tablet manufacturing, they're involved maintenance, engineering, pharmaceutical, analysis, packers, and everyone. Friends, earlier days, regulatory hurdles, they were less and not that stringent. It was accommodative. चलता था, खेड़े में भी factory चली जाती थी. But now it's not the case. Now the global regulatory bodies, not only Indian regulatory bodies, they are demanding more and more things because of the public awareness, because of the more standardizations time to time that has happened. And so, now the regulatory hurdles are more stringent and validated. Therefore, look one example, nimesulide, everyone knows this example, nimesulide. We are using this drug since so many years as a painkiller. And then now it has been surfaced that it is causing hepatotoxicity. And the children are more prone to cause liver damages to this. Therefore, now the nimesulide is banned. So things are happening. The drug gets approval. On other side, in post-marketing surveillance, in the phase 4, the drug is getting failure. Because everybody is aware. We know each and every functioning and cell of body now.
Scientists have worked a lot. So we have to have a more sincerity. It is not that artificial intelligence आ गया तो हम hard work नहीं. No, hard work doesn't have any option. Hard work doesn't have an alternative. So friends, therefore, the NEP 2020 is aimed at global competitiveness with ethical values. Surely. Therefore, looking into this, the aims of NEP 2020, the paradigm shift of living from earlier days to current scenario, we, edu leaders, have more responsibility. And then what should be our approach? What I learned from the experienced person like Dr. Mohitkar. NEP 2020, I remember the story of sculptorist. Sculptorist मतलब मूर्तिकार. एक आदमी जा रहा था मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था. उस आदमी ने पूछा कि इतनी सुंदर मूर्ति कैसी बनी भाई? How did you make these beautiful images out of this stone? And the answer is beautiful from that murtikar. What did he say? Sir, I don't create it. I just remove the unwanted part of that stone and the beautiful images comes out. Look at the answer. It has a serious meaning in it. Therefore, for the next generation, we have to have a creative. Let it be education side, let it be industry side or any other side. Secondly, not only knowledge but the skills belief is required. We earn degrees, maybe undergraduate degree, postgraduate degree, PhDs and all these things, but these are hard skills. If you have these degrees but don't have a skill taking out of such a wonderful institution, friends, you are out of competition. In short, for me, it is a home without window if you don't have a skill. We want home with windows so that the fresh air is coming in and the air is going out. Also, this has been failed. अभी 2 दिन पहले की बात है. I think everybody must be aware and looking at the news, international news. And we saw that United States of America attacked Venezuela. Okay. And the story read and came to know that if you have just oil reservoirs without a nuclear weapon, you are out. That's the reason. That's a message for me. So friends, have a soft skill along with your hard skills with you. Be curious. Oh, curiosity has to be there. हमारी curiosity नहीं थी, हमारा थोड़ा research पीछे पड़ रहा है. हम जब M.Pharm कर रहे थे उस समय we used to see the chemical abstract hardbound copies and we used to search one moiety among those all छोटा छोटा लिखा हुआ bound books. Index रहता था, उसके बाद में दूसरा निकालने का बड़ा बड़ा किताब. But now it's not the case. You have all software, you just put the keywords and you will get all the information available in the world. So creativity also, इसका प्रूफ है कि अभी मूवी मेकर्स हमको बताने लगे हैं कि क्रिएटिव रहो भाई, कुछ काम करिए तारे जमीन पर. क्या बताया हमको? You don't have a drug which is curing the dyslexia disease, right? Oh friend, progeria is a disease where you don't have a drug. Please work on it. Burfi, autism, black, Alzheimer's. Still we don't have a cure. So we have a lot of scope for the researchers here. Next is we cannot lag behind learning artificial intelligence. I gave the example of Nibhans to you, a wonderful example. And next, as a edu leaders, we cannot lack in innovation and entrepreneurship approaches. Let me tell you 1 minute story. Can I take a couple of minutes? I take your permission. Nortel. There was one company, Nortel Networks, in the United States of America. It was a telecom-based company. Thousands of employees were working there. If you look at the market cap of that company, in 2000 it was $30 billion. I hope you understand billion dollar. Dollar you understand now. Tariff का काम चल रहा है तो dollar तो पता ही है हमको. Billion means 100 million.
1 million means 10 lakh. That too in dollar. This is the value. So this Nortel company had a market cap of $30 billion in 2000, and suddenly after 8 years of time, in 2009, the company made some mistakes and the market cap fallen down to $2 billion. Something went wrong with the corporate. Now the situation is they had to go for bankruptcy. And in USA, the bankruptcy is filed under Chapter 11. So they filed the bankruptcy application. The only good part, they had two strengths of innovation in their hand. They had a good technology developed from OC 48 to OC 192 operating system. And on that conversion of technology, they had acquired 6,000 patents. That was the biggest strength they had. And that strength protected them. When all those companies came, Apple, Sony, Google, and everybody came to bid that company, then they got the value just because of that protection, and they preserved the innovation timely. So that's a message. So NEP 2020, we cannot lag behind in the innovation and entrepreneurship. See, if you look at the corporate structure, whatever market cap is there, believe me, 80% or 90% market cap is in the form of capital balance, land, machinery, and hard-based thing what we can see with the eyes. But, 20%. And 80% value is in the form of intellectual property protected by them. And the last point is responsive. We have to be responsive as a education leaders. I remember J.R.D. Tata sir. One story I read. Bangalore में एक बंसाली करके थे. He was a school teacher. He wrote a letter to the J.R.D. Tata in 1965, and he saw there is such an international name fame with the J.R.D. Tata Saab, and he has taken India's name so far. So what's the reason behind it? What are the parameters of success for him? He wrote a 15 पैसा postcard. त्यावेळेस उस समय 15 पैसे का वो येलो कलर का postcard आता था, अगर सबको पता है. That postcard reached from Bangalore to Mumbai, J.R.D. Tata Saab. Look at the J.R.D. Tata sir. He responded immediately on the next day. He wrote, thanks, and whatever you wrote, I am not an illustrious personality, I am an ordinary businessman. But yes, for me, there are 4 points which are needed for the success. One is deep thought and hard work, no alternative. Second is never accept the face value slogans. Many people have a habit of saying to you, oh, you are such a good thing. Oh, you did such good work. No, आप नहीं करते तो कोई करता ही नहीं था. Then never go inclined to listen that appreciation if it is not true. I know my personality. Just evaluate whether it is true or not. If it is true, increase it. If it is not true, work on it. Third is strive for excellence in any task. We have our mentor Mohit Sir sitting here. I have seen any small work for the profession, he puts all positive efforts in 100% way. So for any small task, achieve the excellence. And lastly, for any work, there has to be an intent of country and society. भूपेश भाई जी यहाँ पर है, ज़्यादा बोलने का काम ही नहीं है मुझे. So friends, indeed it's a need to understand the critical role from our side as education leaders in shaping the future of Indian education system. And that can happen by collaborating with the institutions and organizations like this organization, which can be a mentor organization, and the exchange of ideas. So lastly, let me conclude. Friends, knowledge is already built in guidelines. Everybody know. Every knowledge is open source. There are no hidden things kept in. So knowledge is already built in guidelines. May it be IICT, may it be Pharmacy Council of India, may it be now coming HECI, may it be a state regulators or anything, any policy documents.
But it is up to us how to implicate, how to replicate, and how to inflate. So with these few words, I always like two lines in my life. जिंदगी की राहों में ऐसे मोड़ भी आते हैं. हम सब एजुकेशन लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं. We are sitting in same boat. जिंदगी की राहों में ऐसे मोड़ भी आते हैं. सावन के साथ साथ यहाँ पतझड़ भी आती है. आंसुओं के सागर में मोती भी मिलते हैं. और आप जैसे एजुकेशन लीडर्स जो उन्हें ढूंढ लेते हैं वो जिंदगी जी लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your insightful session. You highlighted upon the humble contributions made by Indian scientists to begin with, and then the paradigm shift that we have taken ahead to focus or now focusing on knowledge, information, and innovation. And for all we edu leaders, NEP 2020 is definitely the way forward. Thank you very much, sir. A big round of applause again. We have another towering personality amongst us today. It is indeed an honor for me to introduce our chief guest, Dr. Vinod Mohitkar, Director of Technical Education, Government of Maharashtra. Dr. Vinod Mohitkar is a senior Indian education administrator who leads the state's technical education system, overseeing policy formulation, academic quality assurance, accreditation initiatives, and coordination with universities, industry, and government agencies. He has played a key role in advancing NEP 2020 initiatives, has actively guided the implementation of reforms such as academic bank credits, multidisciplinary programs, and skill-oriented education across Maharashtra. Under his leadership, the state has promoted the establishment of centers of excellence and strengthened the accreditation and employability focused initiatives in technical institutions. In addition to his primary role, he holds additional charge as State Project Director at Mumbai for RUSA, a flagship Government India initiative launched in 2013, now continuing as PM Usha program aimed at strengthening access, equity, and excellence in state higher education through strategic funding and quality enhancement of university and colleges. This reflects his extended administrative responsibilities and leadership in higher education reforms. We are eagerly waiting to hear from you. We are truly honored to have you for this symposium and hand over the session for the keynote address. Over to you. सुप्रभात. सुप्रभात. मंचावर उपस्थित आदरणीय रुपेश भाई, माझे मित्र डॉक्टर संजयजी तोष्णीवाल, मिसेस रीताजी पटेल, डॉक्टर सुनीता पाटील, डॉक्टर हरी वासुदेवन, सर्व संस्थांचे प्राचार्य आणि अध्यापक मित्रांनो, मी जाणीवपूर्वक मराठी चूज केलंय कारण NEP म्हणतंय की मातृभाषेतून शिक्षण द्या. परंतु मराठी, हिंदी, इंग्लिश या तिन्ही लँग्वेजमध्ये मला बोलायला आपणाशी आवडेल. मित्रांनो, माझे बरेचसे मुद्दे डॉक्टर संजयजींनी बोलून घेतलेले आहे, तेव्हा माझं काम सोपं झालेलं आहे. या कॅम्पसमध्ये मित्रांनो येण्याकरता या कॅम्पसचे जे प्रोहोस्ट आहेत डॉक्टर म्हैसकर सर, हे मी जेव्हापासून म्हणजे जवळपास 5-6 वर्षापासून तरी मागे होते की सर एकदा आमच्या शिरपूर कॅम्पसला चला. आणि नेमकं महिनाभरापूर्वी त्यांनी एक मेसेज टाकला विथ रेफरन्स टू डॉक्टर सुनीता पाटील की आमची सिम्पोजियम, एडू लीडर्स सिम्पोजियम आम्हाला ऑर्गनाईज करायचं आहे आणि 10 जानेवारीला आम्ही ऑर्गनाईज करतोय. मी कॅलेंडरमध्ये बघितलं, म्हटलं शनिवार दिसतोय, लेट अस टेक दिस चान्स, आणि लगेच हो म्हटलं. तर ही कालची व्यवस्था अशी होती, वासुदेव सरांना माहिती आहे की आय वॉज कंटिन्युअसली ऑन कॉल फोन,
but it's a part and parcel of life where I am serving as a director of technical education. मित्रांनो, या कॅम्पसमध्ये आल्यानंतर असं वाटतंय की आपण भारत देशातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही संस्थेत नाही, हे वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तशीच फॅकल्टी. आणि मला तेच जाणून घ्यायचं होतं की सीइंग इज बिलिव्हिंग एकदा बघू तरी या, काय ब्रँड नेम काय आहे. कारण लोक, पालक आणि विद्यार्थी NMIS या संस्थेमध्ये आम्हाला ऍडमिशन मिळण्याकरता काय करायला पाहिजे, काय रेफरन्सेस द्या, काय करा. आम्हाला माहिती आहे की इथे रेफरन्सेस चालत नाही. इथे फक्त आणि फक्त मेरिटच्या अनुषंगाने ऍडमिशन होतात आणि तोच या संस्थेचा USP आहे. आणि अशा संस्था बिल्डअप होत जातात. आपण फार चांगल्या पद्धतीने 4 जे हे केलेलं आहे, म्हणजे संजयजींनी टच अपॉन केलं. प्रत्येक म्हणजे 4 जे तुमचे आजच्या चर्चेचे विषय आहे ते आजच्या अनुषंगाने फार महत्वाचे आहे. तुम्ही एड्यू लीडर्स म्हणता याला, मी म्हणेल आर्किटेक्ट. कारण आर्किटेक्ट काय करतोय की प्लॅन करतोय, घर बांधतोय, नंतर त्याचं ऑक्युपन्सी वाढतंय. आज रेग्युलेटर्सची भूमिका काय आहे? केंद्र सरकार असू दे, राज्य शासन असू दे, जी पॉलिसी आम्ही फॉर्म्युलेट करतोय आणि आपण सांगतोय राबवायला, राबवणारे कोण आहात? आपण. आणि आता अशी सिच्युएशन राहिली आहे का की कोणीतरी सांगतंय म्हणून मी करतोय, असा भाग नाही. मित्रांनो, आजच्या जगामध्ये NEP म्हणजे हा एक, तुम्ही फक्त एक लक्षात घ्या, गुरुकुल कॉन्सेप्ट काय होता आधी. आणि NEP जी आलेली आहे, आपण आता 3ऱ्या वर्षाच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आहोत. मी सकाळी अमरीशभाईशी बोलत असताना म्हटलं की आपण प्रोफेशनल एज्युकेशन मध्ये NEP कशी आणली. AICTE तर फक्त त्यांच्या APH मध्ये सांगत होते, परंतु AICTE सुद्धा मॉडेल करिक्युलम दिलेला नव्हता. मी सीतारामन सरांच्या मागे होतो की सर, आपण मॉडेल करिक्युलम द्या, आम्हाला इम्प्लिमेंटेशन करण्याची इच्छा आहे. कारण हे कुठे सुरू झालं ते सांगतो. 20 एप्रिल 2023 एक GR निघाला होता आणि त्याच्यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये असं लिहिलेलं होतं, एक्सक्लुडिंग प्रोफेशनल एज्युकेशन. आणि तिथून लोकांनी सुरुवात केली विचारायला की सर, सगळं आपलं ट्रॅडिशनल अभ्यासक्रमामध्ये NEP येत आहेत, व्हॉट अबाउट प्रोफेशनल एज्युकेशन. तेव्हा आम्ही 1-2 पत्र लिहिले सीतारामन सरांना. मी प्रत्यक्ष जाऊन भेटलो, म्हटलं तुम्ही मॉडेल करिक्युलम द्या, अक्रॉस भारत देशामध्ये तुम्हाला आपल्याला NEPचं इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही मॉडेल करिक्युलमच्या अनुषंगाने सांगितलेलं योग्य राहील. माहिती नाही, काही झालं नाही. मग पुन्हा 1 महिन्याने प्रयत्न केला. म्हटलं आम्ही विल लेट अस, हम आगे जाते हैं, आप सिर्फ हमको आशीर्वाद दीजिए. मग मान्य आमचे मंत्री महोदय चंद्रकांतदादा पाटील आणि तत्कालीन सचिव रस्तोगी सर यांच्याशी चर्चा करून आम्ही आमच्या 5 ग्रुपच्या अनुषंगाने इंजिनिअरिंगमध्ये सुरू केलं. आजपर्यंत मला मित्रांनो एक सांगा, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन कधीतरी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन म्हणतोय, कधीतरी एज्युकेशनल आस्पेक्टमध्ये कधी GR निघालेला असा बघितलाय का? जो 3 जुलै 2023चा GR या सगळ्या प्रक्रियेतून जाऊन, मी आता सकाळी चर्चा करायला म्हटलं होतं की आम्ही ऑटोनॉमस इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या सर्व प्राचार्य आणि संस्था चालक यांचे एक प्रतिनिधींसोबत एक विद्यालंकाला वर्कशॉप घेतलं होतं आणि पूर्णतः त्यांना आमचा काय कॉन्सेप्ट आहे NEPच्या अनुषंगाने, व्हॉट वी थॉट ऑफ इन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हाऊ वी शुड प्रोग्रेस, त्या अनुषंगाने आम्ही करिक्युलमचे फ्रेमवर्क प्रेझेंट केलं. त्याच्यातल्या ज्या काही सूचना आल्या, त्याच्यातल्या ज्या चांगल्या होत्या त्या ऍक्सेप्ट केल्या. एक सूचना सांगायला मला आवडेल की 1 सेमिस्टरचं इंटर्नशिप करता आम्ही फक्त 8 क्रेडिट निर्धारित केलेले होते. सूचना अशी आली की सर याला 12, 14, 16 क्रेडिट्स द्या. मग आम्ही 12 क्रेडिट्स म्हटले आणि त्या 12 क्रेडिट सोबत आणखी ऑनलाईन काही कोर्सेस जर करायचे असेल तर तुम्ही ऍडिशनल कोर्सेस विद्यार्थ्यांकडनं क्रेडिट्स ते करू शकतात MOOCच्या माध्यमातून. तर अशा पद्धतीने तो GR निघाला आणि मला सांगायला आनंद होतोय की आपल्या प्रोफेशनल एज्युकेशनच्या कॉलेजनी तो उत्तमरित्या इम्प्लिमेंट केलंय. कारण इट वॉज इन द फिलॉसॉफी, ते होतीच, आपण ते करत होतो, बऱ्याच अंशी ते करत होतो, फक्त काही बाबी नवीन होत्या आणि त्या आपण काही मॅन्डेटरी इंटर्नशिप ही ऑटोनॉमस संस्थांनी इम्प्लिमेंट केलेली होती. एक सेमिस्टर त्यांचं इंटर्नशिप मध्ये जायचं आणि विद्यार्थ्यांना तुमच्याही लक्षात येत असेल की या क्लासरूम मध्ये शिकण्यापेक्षा आजकाल विद्यार्थ्यांना बाहेर लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम हा NEPचा सुद्धा एक गाभा आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांना जोपर्यंत तुम्ही वर्ल्ड ऑफ वर्क मध्ये त्याला काय करायचं आहे हे जोपर्यंत सांगत नाही, तोपर्यंत या क्लासरूम टीचिंगला माझ्या मते
काही अर्थ नाही. तुम्ही कॉन्सेप्च्युअल बाबी सांगा विद्यार्थ्यांना, बाहेर जाऊन त्याला वर्ल्ड ऑफ मध्ये काय करायचं ते त्याला ठरवू दे. आणि आताचा विद्यार्थी आणि आताचे शिक्षक आपल्या विद्यार्थी तसेच जा. आपण जे शिकत होतो ते फक्त टीचरनी सांगितलेल्या नोट्स. मला चांगलं आठवतं अजूनही VRC मध्ये मी शिकत असताना पहिल्या किंवा दुसऱ्या बेंचमध्ये बसायचो. ते टीचरनी सांगितलं तेवढंच करायचं, ते करून गेलं की तुम्हाला A ग्रेड मिळायची. आता विद्यार्थ्यांना 60 मिनिटाच्या क्लासमध्ये, मला मित्रांनो एक सांगा, त्याचं अटेन्शन स्पॅन किती असतं आणि खरंच तुम्ही त्यांना एंगेज करू शकता का? तुम्हाला टॉपिक विद्यार्थ्यांना त्या सगळ्यांना माहिती आहे काय तुम्ही शिकवणार आहात आणि काय त्याला शिकायचं आहे ते. तो फक्त आजचे विद्यार्थी 90% विद्यार्थी तुम्ही मॅन्डेटरी प्रेझेन्स ठेवली म्हणून क्लासमध्ये येतो. त्यांचं ऑप्शन्स घ्या. ते काय म्हणतात माहिती आहे की हे काय टीचर आम्हाला माहिती आहे ना काय शिकवणार आहे ते. म्हणून हा NEPचा गुरुकुल कॉन्सेप्टच्या अनुषंगाने टीचर हॅज टू फॅसिलिटेट द स्टुडंट. आज क्लासरूम आपण असं बसलोय, हा क्लासरूमचा कॉन्सेप्ट सुद्धा आता काही दिवसांनी कालबाह्य होणार. तुम्हाला कम्युनिटी लर्निंगच्या अनुषंगाने तुमचा क्लासरूमचा कॉन्सेप्ट सुद्धा फेस टू फेस विद्यार्थ्यांना 10 लोक, जसं आपण सिम्पोजियम करतो, इंटरॅक्टिव्ह टीचिंग लर्निंगच्या भागाच्या माध्यमातून ते क्लासरूमचा कॉन्सेप्ट तुमचा हा वन वे टीचिंग लर्निंगच्या अनुषंगाने तो कम्युनिटी लर्निंगकडे येणार आहे. आणि ही सुरुवात आहे. आपण म्हणतोय की ट्रान्झिशनल फेज, तुम्ही शब्दप्रयोग केला होता, मी म्हणतो संक्रमणाचा काळ मराठीत. हा NEP 2020चे इम्प्लिमेंटेशन हा संक्रमणाचा काळ आहे. त्याच्यामुळे आपण याच्यातून जास्तीत, आणि टीचरला फ्लेक्झिबिलिटी आहे. फ्लेक्झिबिलिटी चांगल्या अर्थाने आहे, दुसऱ्या अर्थाने आहे. तुमच्या कोर्सला विद्यार्थीच जर आले नाही तर काय होणार? कोर्स काही दिवसांनी बंद पडेल. कोणत्या संस्था चालक तुमच्या कोर्सला विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन होत नसताना तुम्हाला ठेवेल? मी NEPच्या करता सांगत असताना प्रत्येक आमच्या गव्हर्नमेंट संस्थांच्या सोबत बोलताना सांगितलं, फिटेस्ट इज गोइंग टू सर्व्हाइव्ह. तुम्ही क्वालिटी एज्युकेशन द्या, विद्यार्थी पालक आपोआप तुमच्या संस्थेमध्ये येईल. आणि मीडियोकोर संस्थांना या येणाऱ्या काळामध्ये कुठलंही स्थान नसेल. म्हणून आम्ही कितीही म्हणत असलो की ग्रोथला थोडंसं कंट्रोल कुठेतरी झाला पाहिजे. मला कधी कधी असं वाटतं की मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड द फ्युचर ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रम. NEPच्या अनुषंगाने सांगायचं झालं तर मी आता बोलण्याच्या ओघात बोललोय क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्हिटी, एक्सपेरिमेंटल अँड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंटिग्रेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड डिजिटल टूल्स, व्होकेशनल स्किल डेव्हलपमेंट. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा एक मित्रांनो सांगतो, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा. मी जाणीवपूर्वक हा शब्द उच्चारतो. म्हणजे इंग्रजांनी जात असताना, म्हणजे आपल्या याच्यात जी आपली सिस्टीम, एज्युकेशन सिस्टीमवर त्यांनी जो घाला घातला आणि आपल्याला ॲफिलिएशन सिस्टीम मध्ये घेऊन गेले. आणि तेच इंग्रज ॲफिलिएशन सिस्टीम, तुम्ही कुठल्याही युरोपियन कंट्रीमध्ये जा, स्टँड अलोन युनिव्हर्सिटी आहेत, ॲफिलिएशन सिस्टीम कुठे नाही. आपण आजही त्या ॲफिलिएशन सिस्टीमला कुरवाळत बसलो. म्हणून NEP काय म्हणते की 2035-40 पर्यंत तुम्ही ह्या ॲफिलिएशन सिस्टीमच्या पद्धतीतून बाहेर पडा. आज ऑटोनॉमी का गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोनॉमी देत आहे? You have to stand on your own. You design your curriculum. You implement your curriculum. You award your degrees. Market forces will decide त्या डिग्रीचं काय करायचं ते. एक्सलन्स इन एज्युकेशन. हाऊ डू यू डिफाईन एक्सलन्स इन एज्युकेशन सांगा? कसं म्हणताय एज्युकेशन, एक्सलन्स इन एज्युकेशन? NIRF रँकिंग, NBA, NAAC, काय? And who decides the excellence in education? What market? Which market? कोण स्टेकहोल्डर डिसाइड करतात? एम्प्लॉयर. मग एम्प्लॉयरला कधीतरी आपण करिक्युलमच्या अनुषंगाने बोलवले का? करत असाल तर फार चांगली गोष्ट आहे. मी माझं उदाहरण सांगतो. मी MSBTला डायरेक्टर असताना एक इंडस्ट्रीच्या जवळपास मुंबई पुण्यातल्या इंडस्ट्रीच्या 20-25 एक्सपर्ट सोबत मीटिंग घेतली. त्यांचं ब्लंटली म्हटलं, तुम्ही सांगा करिक्युलम मध्ये तुम्हाला काय सांगते. 1-2 एक्सपर्ट म्हटले की सर आम्ही खूप काही सांगतो परंतु आपल्याच यांनी इम्प्लिमेंटेशन होत नाही.
म्हटलं का का वाटतं असं? कारण आम्ही सांगतोय ते तुम्ही फक्त 10-15% घेताय आणि जे घेताय ते तुम्ही 5 वर्ष त्याच्याकडे कधीच बघत नाही पुन्हा. आणि आताचा काळ असा आहे की 5 वर्ष थांबण्याची वेळ नाही. 1-2 वर्षात सब्जेक्ट चेंज होतो, करिक्युलम चेंज होतो, येणारी टेक्नॉलॉजी चेंज होत आहे. मग म्हटलं काय करायला पाहिजे? काही नाही, तुमच्या करिक्युलममध्ये डायनामिझम आणता येणं शक्य आहे का, जरा विचार करा. म्हटलं तुम्हाला काय वाटतं ते सांगा. मग पॉलिटेक्निकचे प्राचार्य कोणी फॅकल्टी असेल तर आपल्याला लक्षात असेल, मी तेव्हा 2017 मध्ये इमर्जिंग ट्रेंड इन दॅट ब्रँच ऑफ इंजिनिअरिंग सगळे सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि 6व्या सेमिस्टरमध्ये एक सब्जेक्ट असा टाकला, दर वर्षाला त्याचं करिक्युलम बदलतंय. मला पूर्ण जाणीव आहे की विद्यार्थ्यांना तुम्ही डिप्लोमाच्या 3 वर्षात किंवा डिग्रीच्या 4 वर्षात जे त्याला वर्ल्ड ऑफ वर्कमध्ये लागतंय ते देऊ शकत नाही. त्याला ऍटलिस्ट फाउंडेशन कोर्स द्या, फाउंडेशन नॉलेज द्या आणि त्याला बाहेर गेल्यानंतर कोणत्या क्षेत्राशी त्याला काम करायचं आहे, जुळवून घ्यायचं आहे, जाणीव पाहिजे आहे, तेवढं सांगा. तो त्याला त्याच्या पद्धतीने तो पुढे प्रोग्रेस करतो. फक्त बाउंड्रीमध्ये ठेवण्याची विद्यार्थ्यांना गरज नाही. या अनुषंगाने आम्ही ते आणलंय, उत्तमरित्या चाललेला तो कोर्स. आणि आज सुद्धा ऍडव्हान्स मटेरियल असू दे, कन्स्ट्रक्शन ऍडव्हान्समेंट कन्स्ट्रक्शन मटेरियल असू दे, प्रत्येक ब्रँचमध्ये आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन मध्ये ज्या बाबी येत आहे, सायबर सिक्युरिटी, सगळ्या बाबी आम्ही त्या करिक्युलम मध्ये टाकलेल्या आहेत. डिप्लोमाच्या करिक्युलम मध्ये काय असतं? 50-60% जवळपास हँड्स ऑन स्किल असतं. डिग्रीमध्ये सुद्धा आता ते आलेलं आहे. आणि आपण करिक्युलम ठरवताना काय करतो? तुम्ही विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बरं का, डोंट टेक इट अदरवाईज, प्रत्येक टीचर माझा कोर्स कसा त्या फ्रेमवर्क मध्ये राहील हा असाच विचार करत असतात. एम आय करेक्ट ऑर रॉंग? कोणाला वाटतं की मी आणि करिक्युलम मध्ये तुम्ही बघा, तुम्ही लीडर्स आहात, मी तर आर्किटेक्ट म्हणतो. करिक्युलम मध्ये जेव्हा तुम्ही विषय हे करता ना, कोणीच सोडायला तयार नसतं. नवीन विषय कोणाला शिकवायचा नसतं. जो माझ्या नोट्स ज्या असतील त्या नोट्स मी पूर्वापार कशा चालत आलेल्या पाहिजे. आज काय आहे, विद्यार्थ्यांना चॅट जीपीटी, जेमिनी सगळं माहिती आहे. हो, किती आपल्या विद्यार्थीशी जाऊन फक्त आठवा आपल्या शिक्षकांपैकी किती शिक्षकांचे नाव आठवतात आपल्याला? खरं प्रामाणिकतेने सांगा, किती शिक्षकांचे नाव आठवतात? मग आपल्याला असं वाटलं नाही पाहिजे का की मी शिक्षक म्हणून माझ्या किती विद्यार्थ्यांना मी शिक्षक म्हणून घडवू शकलो? हीच परिणामकारकता आहे. काही कोणी करत नाही. आपण विद्यार्थ्यांना म्हणतो की तुम्ही स्कॉट अनालिसिस तुमचं करा. मी तर आपल्याला म्हणेल प्रत्येकाला की लेट अस अनालाइज अवरसेल्व्स. वेअर डू वी स्टँड? इन विच एरिया वी नीड टू करेक्ट अवरसेल्व्स? आणि ही एक आहे, मला चांगली जाणीव आहे की एज्युकेशन इज अ ह्युमन इंटेन्सिव्ह सिस्टीम. त्याच्यामुळे इथे कुठलंही काही बदल केला तरी ते इन्क्रिमेंटल वाढतं, ऍट वन्स कधीच वाढत नाही. आणि आपण कुठलंही एज्युकेशन क्षेत्रात काही असलं की नॉर्मल मानसिकता आहे, निगेटिव्हिटीने सुरुवात करतो. आणि बदल एक लक्षात सांगतो, आपली मानसिकता अशी असते, जेव्हा बदलाला आपण स्वतःहून सामोरे जातो तेव्हा तो आत्मसात करण्याचं आणि त्याचे परिणामकारक बदल घडवून येण्याचं जे पर्सेंटेज आहे ते जास्त असते. तुम्ही निगेटिव्हिटीने कुठल्याही गोष्टीला सुरुवात करता ते आणखीनच त्याचं डेट्रिमेंटल इफेक्ट जास्त होतात. आता व्हिजन 2047 माननीय पंतप्रधान महोदयांचं व्हिजन आहे. आमच्या सीएम साहेबांनी सुद्धा आम्हाला एक तुम्ही कदाचित पार्टिसिपेट केलेलं असेल, प्रत्येकांकडनं अपील केलं होतं गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने. आणि त्या अनुषंगाने व्हिजन विकसित महाराष्ट्र 2047 कसा असेल आणि 2035ला इंटरमिडिएट आणि 2029ला कसं असेल, यामध्ये आपण वेबसाईटवर आहे, आपण बघतोय का म्हणजे एज्युकेशनच्या क्षेत्रामध्ये आम्ही काय करू इच्छितो ऍज अ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. आपण स्वतःची पाठ थोपटून चालणार नाही, आपल्याला सुद्धा इंट्रोस्पेक्शन करणं गरजेचं आहे. मलाही माहिती आहे, मलाही जाणीव आहे काय आहे फॅकल्टी क्रंच आणि सगळ्या बाबी
ज्या ज्या वर्ल्ड ऑफ वर्कला पाहिजे ते आपण खरंच आता देऊ शकतो का विद्यार्थ्यांना. परंतु भूपेश भाई रिअली थँक्यू की आपल्यासारखे संस्था चालक आहेत आणि अशा प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, अशा प्रकारचे फॅकल्टी ट्रेनिंग आणि ग्रूमिंग या अनुषंगाने जे विद्यार्थी अशा कॅम्पसमधून बाहेर पडतात ते खरंच राज्याला आणि देशाला विकसित करण्याचं काम करतात. एक फक्त फोकस एरिया सांगतो. विकसित महाराष्ट्र 2047चे ऍडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग, डिजिटल इकॉनॉमी, ग्रीन एनर्जी, इनोव्हेशन अँड स्किल्ड वर्कफोर्स. एक लक्षात घ्या, खाली वर्कफोर्स आणि त्याच्या वरती मग सुपरवायझरी, ब्ल्यू कॉलर जॉब, व्हाईट कॉलर जॉब. आपण जर रेशो बघितला, आपला प्रोफेशनल एज्युकेशनचा रेशो बघितला, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, हा रेशो जे इकॉनॉमीला पाहिजे तसा आहे असं वाटतंय? कम्प्लिटली वेगळा आहे. आमच्या डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांना जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर आहे. म्हणजे आता आम्ही स्कूल कनेक्टचा उल्लेख तोष्णवालजींनी केला आहे. त्या स्कूल कनेक्टच्या माध्यमातून 45% आलेल्या ऍडमिशन्स डिप्लोमाच्या आम्ही 95% घेऊन गेलोय. हे कशामुळे शक्य झालंय? आम्ही विद्यार्थी पालकांना शाळामध्ये जाऊन सांगितले की हे डिप्लोमाचं महत्व काय आहे. मित्रांनो, डिप्लोमाचा विद्यार्थी डिग्रीला जाऊन त्याची एम्प्लॉयबिलिटी आणखी कमी होते. परंतु सोसायटल आस्पेक्ट आपण पॅरेंटिंग असं करतो की नको बाबा, माझा डिप्लोमा मुलगा झालेला आहे, त्याला आता वय काय नोकरी करायचं, त्याला जरा डिग्री करू दे, PG करू दे त्यानंतर. ही फक्त आपली इंडियन मेंटॅलिटी आहे. तुम्ही डेव्हलप वर्ल्डकडे जा, दे अक्वायर सर्टन स्किल, गो टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, अगेन कम बॅक, अगेन गो टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क. हे असं केलं तरच, आणि आपण आता या NEPच्या अनुषंगाने ते आणलेलं आहे. मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट, तुम्ही बाहेर जाऊन तुमचे क्रेडिट्स अर्न करून या आणि त्याच्यानंतर तुमचं हे करा. पुन्हा क्वांटम टेक्नॉलॉजी येते, सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी येते, चिप्स बनवण्याचं आपलं हे चाललेलं आहे. ड्रोन सगळ्यात महत्वाचं, म्हणजे ड्रोन मिशन जे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचं आहे ते IIT मुंबईच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. आणि हे सगळं करत असताना एक रेग्युलेटर म्हणून आपण जी सकारात्मकता जी आपण म्हणतोय, तुम्हाला माहिती असेल की 100 डेजचा प्रोग्राम होता गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचा. किती जणांना माहिती आहे? आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचं एक इव्हॅल्युएशन झालेलं होतं. इव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर 1 मेला इट वॉज अ कॉम्पिटिशन, आणि कॉम्पिटिशनच्या माध्यमातून त्यांनी जे काही मार्क्स निर्धारित केलेले होते त्या अनुषंगाने त्यांनी रिझल्ट घोषित केले. डिपार्टमेंटचे होते, डायरेक्टरेटचे होते, कमिशनरेटचे होते, म्युन्सिपाल्टीचे होते, सगळे होते. त्यामध्ये डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये कुठं स्टँड होतं? कोणाला माहिती आहे? हरी सर कोणाला माहिती आहे? कोणाला माहिती आहे? नाही, आपको पता है, बाकी किसी को? फार्मसी, इंजिनियरिंग, MBA, डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशन फ्रॉम द 64 डायरेक्टरेट अँड कमिशनरेट स्टूड फर्स्ट. आणि त्याच्या पुढचं इव्हॅल्युएशन, आज शेवटची तारीख होती, 150 डेजचा प्रोग्राम होता. पुरामुळे थोडीशी त्याला पोस्टपोन करण्यात आलं होतं आणि त्याचं सबमिशनची डेट आज आहे. तरी काल मी माझ्या टीमकडनं पूर्णतः रात्री 10 वाजता, वासुदेव सरांना माहिती आहे, 10 वाजता शेवटी सबमिशन बटन हे केलंय त्यांनी, आणि आय वॉज कम्फर्टेबल. तर ह्या एक लक्षात घ्या मित्रांनो, गव्हर्नमेंट रेग्युलेटर जो तोष्णीवालांनी उल्लेख केला, गव्हर्नमेंटचा रोल सुद्धा रेग्युलेटरचा नाही, तो फॅसिलिटेटरमध्ये कन्वर्ट होत आहे. आणि मी डायरेक्टर टेक्निकल म्हणून सूत्र हाती घेतल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, तुम्ही संस्था चालक आहात, तुम्हाला कुठल्याही कामाकरता माझ्याकडे यायची गरज पडणार नाही. अशा पद्धतीने आम्ही सिस्टीम डिझाईन केलेली आहे. तुमची अंतिम मान्यतेला कधी कोणीतरी माझ्याकडे आलेलं का? अंतिम मान्यतेला आम्ही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सुद्धा आमच्याकडे येऊन करू नका असं म्हणतोय. तुम्ही फक्त पोर्टल दिलं, तुम्ही जॉईंट डायरेक्टरकडे जा आणि सगळ्या तुमच्या एकत्रित ऑर्डर, आजपर्यंत कुठल्याच डायरेक्टरेटनी काढलेली नव्हती, एकत्रित ऑर्डर काढली.
म्हणजे ह्युमन इंटरव्हेन्शन विरहित प्रशासन हे कसं करता येईल. आणि ई गव्हर्नन्स, आम्ही स्वतःला टेक्निकल एज्युकेशन म्हणतोय, परंतु टेक्निकल पार्ट वॉज मिसिंग इन अवर गव्हर्नन्स. आम्ही लोकांना सांगत होतो की हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे. चॅरिटी बिगिन्स ॲट यू, ॲट होम, ॲट सेल्फ. स्वतः काहीतरी करा, नंतर इतरांना सांगा, देन दे विल फॉलो. अदरवाईज कोणी फॉलो करणार नाही. आजच्या जमान्यात तर कोणीच फॉलो करत नाही. एआय इंटिग्रेशन, एआय बद्दल बोललोय. चॅट जीपीटी, एआय पेन, जेमिना एआय. पुन्हा तुमचा स्टुडंट फॅकल्टी रेशो बघा. AICT जाणीवपूर्वक 15, 20, 25 बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये POPचा कॉन्सेप्ट काय हो, कशाला आणलं AICTने POP, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस. का? दे डोंट बिलीव्ह इन टीचर. व्हाय दे वॉन्ट इंटिग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन एज्युकेशन. आणि आता किती अपॉइंट करा म्हणून म्हणता येते, 10%, 20%. आणि त्याच्याकरता रेग्युलेशन्स काय आहे? काय नाही, 10-15 वर्ष एक्सपिरियन्स फक्त एज्युकेशन, तुमच्या इंडस्ट्रीचा एक्सपिरियन्स. म्हणजे एक बघा, या पूर्ण एज्युकेशन स्पेक्ट्रम मधला थॉट प्रोसेस कुठे चाललाय. म्हणजे आपले विद्यार्थी, आपले शिक्षक जर इंडस्ट्रीमध्ये जात नसेल तर लेट अस ब्रिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट विदिन द फ्रेमवर्क. आजपर्यंत फक्त गेस्ट लेक्चर हे ते चालायचं. आता आम्ही इंडस्ट्री एक्सपर्टला म्हणतोय की बाबा तुम्ही या, तुम्ही एक कोर्स डिझाईन करा, त्या कोर्स डिझाईनचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही करा, इव्हॅल्युएशन सुद्धा तुम्ही करा, मार्क्स पण तुम्ही द्या. शेवटी मी संस्थांमध्ये जात असताना थोडंसं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करत असतो. अमळनेर इथून किती दूर आहे तसवानी? 50 किलोमीटर. मला वाटते 3 वर्षापूर्वी अमळनेरला एका उद्घाटनाकरता कुठे आलो होतो आणि एक वाक्य लिहिलेलं होतं तिथे. आपण लाईफ लॉंग लर्निंग म्हणतो. तिथे लिहिलेलं होतं नेव्हर स्टॉप लर्निंग. विच स्टेटमेंट इज बेटर अँड अपीलिंग? कुठे इथे कोणतं जातं वाक्य? आपण विद्यार्थ्यांना जे उत्तमोत्तम आपल्याकडे आहे, मला वाटते ते देण्याचा प्रयत्न करूया. आणि हा जो संक्रमण काळ सगळ्याच बाबतीत आहे. आपल्याला डेव्हलप नेशन 2047 आपल्या पंतप्रधान महोदयांच्या स्वप्नाखातर करायचं असेल, त्यांच्या स्वप्नाखातर नाही, आपल्याला वाटलं पाहिजे. आणि कोणी वरून सांगेल आणि आपण करू अशातला भाग मित्रांनो नाही. जोपर्यंत आपण स्वतःच प्लेस करत नाही की लेट मी स्ट्राईव्ह फॉर इम्प्रूव्हमेंट ऑफ दिस सिस्टीम अँड इन व्हॉट एव्हर पोझिशन वी आर वर्किंग, ह्या माझ्या पोझिशनला जी रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्याच्यात मला रोज काही व्हॅल्यू ॲडिशन काही करता येईल का, आणि त्या अनुषंगाने जर मी सिस्टीमला काही पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन करू शकलो तरच माझ्या तिथे असण्याला अर्थ आहे. अदरवाईज मेडिओकोर इफर्ट्सला आजच्या जगात शून्य व्हॅल्यू आहे. फक्त एक शेवटचं वाक्य सांगतो मित्रांनो, शिक्षण व्यवस्था जर सुदृढ असेल तरच देश आणि राज्य प्रगती करेल. आय विश यू ऑल द बेस्ट थ्रू आउट द डे फॉर युअर डेलिब्रेशन्स. मी दिवसभर या कॅम्पसमध्ये आहे आणि जाणीवपूर्वक मला हा कॅम्पस आणि आजूबाजूचा परिसर पाहायचा आहे. मी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जे म्हटलं याच्यातून मी काही बाबी उचलत असतो. आणि हे जसं अमळनेरचं उदाहरण जे मी तुम्हाला सांगितलं तसंच बाकी काही आहे. परंतु वेळेच्या मर्यादा, मी ऑलरेडी थोडं निर्धारित वेळेपेक्षा पुढे गेलो आहे, त्यामुळे इथे थांबतो. बट आय एम ओपन फॉर एनी सजेशन्स, positive suggestions which is coming to me for improvement of our system, and wish you all the best in whatever endowments you think of towards improvement of the system. Thank you. All the best. Thank you, sir, for your inspiring, thought-provoking address in our mother tongue, Marathi, and adding personal touch. Guided us on what is required as per NEP 2020.
Your insightful session truly motivates us as we move forward. Please give a big round of applause to our chief guest. Let me now brief you about the agenda for the day of the Edu Leaders Symposium 2026. After the vote of thanks, we will proceed for a group photograph at the amphitheater. Our volunteers will guide you for the same. This will be followed by a tea break outside this auditorium. We will then proceed to the technical session on the usage of AI tools in schools and diploma education at 12 p.m. to be held in auditorium. Thereafter, we will take break for lunch at the Aditi cafeteria. All participants are requested to assemble at the reception area between 1:45 p.m. to 1:50 p.m. Post lunch from 1:50 to 2:50 p.m. participants will be taken for a guided tour showcasing our higher education facilities and learning environment as per the allotted groups. After the campus tour, a tea break will take place at the seminar hall, second floor C wing. The program will then continue with a panel discussion from 3:10 to 4:40 p.m. at the seminar hall. The discussion will focus on the PM Shri Yojana, highlighting innovation, entrepreneurship, and startups, support provided by higher educational institutes to schools, utilization of R&D laboratories, academic excellence, and emerging new age career opportunities. The event will conclude with the valedictory program along with a surprise gift for all participants. Finally, I would like to propose the vote of thanks. Honorable Chief Guest and esteemed dignitaries, on behalf of SVKM's NMIMS Shirpur campus, I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to everyone who has made the inaugural session of the Edu Leaders Symposium 2026 a grand success. First and foremost, we sincerely thank the management of SVKM and our Honorable Chancellor, Shri Amrish Bhai Patel, for their continuous support, inspiring vision and encouragement. We are deeply honored by the presence of our esteemed chief guest, Dr. Vinod Mohitkar, Director of Technical Education, Government of Maharashtra, and our guest of honor, Dr. Sanjay Toshniwal, Executive Council Member, Pharmacy Council of India. Sir, your gracious presence, despite your busy schedule, adds immense value to this occasion. We also extend our sincere thanks to Honorable Shri Bhupesh Bhai Patel, Joint President and Trustee. Yes, Honorable Shri Rajgopal Bhandari Ji, Member Managing Committee, SVKM, and Mentor, Mukesh Patel Technology Park. Honorable Mrs. Rita Patel, in charge, NMIMS Shirpur campus. And Dr. Sunita Patil, Director, Mukesh Patel Technology Park, NMIMS Shirpur campus, for their guidance and support. Our gratitude also goes to Dr. Hari Vasudevan, Principal, DJ Sangvi College of Engineering, Mumbai, for his gracious presence among us. We sincerely thank all the associate deans, principals, and heads from SVKM and Shirpur Education Society, as well as the delegates for showing support by associating with this symposium. At the end, I would like to quote a verse from Upanishad. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhagvet. Arthat, may all be happy, may all be healthy, may all witness auspiciousness, and may none suffer. With this, we conclude the inaugural session of the Edu Leaders Symposium 2026. Thank you. We now invite all our dignitaries and the delegates to join us for a group photograph at the amphitheater. Our volunteers will guide you. The group photograph will be followed by a short tea break that will be served outside this auditorium. The next session on AI tools will commence promptly at 12 p.m. after the tea break. I kindly request all esteemed symposium delegates to remain seated until our distinguished dignitaries have departed from the auditorium. Thank you. सर लाइट बंद कर दो सर लाइट बंद कर दो